பின்பற்ற வேண்டும். And the scriptures prescribe that. சாஸ்திரங்கள் அதை நமக்கு நியமிக்கின்றன. So we have to follow that, those prescriptions. அவற்றில் சாஸ்திரங்கள் கூறப்பட்ட வழிமுறைகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். Scripture does not prescribe rules for a person in prema. ஆனால் பிரேமையில் உள்ளவருக்கு சட்டங்களை சாஸ்திரங்கள் தரவில்லை. And thus he's not obligated to those scriptural rules. அந்த சாஸ்திரங்களில் உள்ள சட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற கடமையும் அவருக்கு இல்லை. But nevertheless, his nature is pure. இருப்பினும் அவரது இயல்பு தூய்மையானதாக விளங்குகிறது. So by and large, he does not violate many of the scriptural injunctions. எனவே இந்த சாஸ்திரங்களில் உள்ள கட்டுப்பாடுகளை அநேகமாக அவர் மீறுவதில்லை. So the next verse shows how he does this often. He will neglect the karma kanda section of the Vedas. ஆனால் அடுத்த ஸ்லோகம் கூறுவது என்னவென்றால் வேதங்களில் உள்ள கர்மகாண்ட பகுதியை அவர் முழுமையாக நிராகரிக்கிறார். Of course, by this we also mean he will avoid all the ritualistic elements of the varnashram system. அதே போல வர்ணாசிரமத்தில் உள்ள சடங்கு வழிமுறைகளையும் அவர் துறக்கிறார். So he is indifferent to the rules governing the gunas. குணங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த சட்டங்களையும் அவர் கவனம் செலுத்துவதில்லை. But as is pointed out in this verse, he also does not disrespect the Vedas. அதே சமயம் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறியதைப் போல வேதங்களை அவர் அவமரியாதை செய்வதும் இல்லை. So in other words, he doesn't become an atheist or a nastika. அதாவது அவர் ஒரு நாஸ்திகராக கடவுளை மறுப்பவராக மாறுவதில்லை. At the same time, certain elements, part of the scriptures, are not important for him. They're not significant. அதே சமயம் சாஸ்திரங்களில் உள்ள சில பகுதிகள் அவருக்கு முக்கியமாக தோன்றுவதில்லை, அவற்றை அவர் ஏற்பதில்லை. So particularly those sections which deal with acquiring material results. முக்கியமாக பௌதிக பலநோக்குக்காக கூறப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை அவர் நிராகரிக்கிறார். And even those sections dealing with jnana for ordinary liberation. அதே போல முக்தி அடைவதற்கான ஞான பகுதிகளையும் அவர் நிராகரிக்கிறார். So in this way, his actions are quite different from the madhyama devotee. இவ்வகையில் ஒரு மத்தியம அதிகாரியிலிருந்து அவருடைய செயல்பாடுகள் மிகவும் மாறுபடுகின்றன. But as I said, because his qualities are naturally following after Krishna's qualities, many of his qualities are also similar to the qualities of the madhyamadikari. ஆனால் நான் கூறியதைப் போல பகவானுடைய குணங்களே இவரிடமும் அதிகமாக வெளிப்படுகின்றன என்ற வகையில் அவர் ஏறக்குறைய மத்தியம அதிகாரியின் செயல்பாடுகளைப் போலத்தான் அவரும் நடந்து கொள்கிறார். So the important point here is to realize that the very advanced devotee may act in an unexpected, surprising way. இதிலிருந்து முக்கியமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் மிகவும் முன்னேற்றம் அடைந்த ஒரு சன்னியாசி நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய வகைகள் அல்லாமல் அதிர்ச்சி தரக்கூடிய வகைகளில் அவர் நடந்து கொள்ளலாம். But we can never criticize that. ஆனால் அவரை நாம் அந்த செயல்களை குறை கூறக்கூடாது. So in the Nectar Devotion, that Rupa Goswami says, one cannot describe the activities of someone in prema. பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், பிரேமை நிலையில் இருக்கக்கூடியவருடைய ஒரு செயல்பாடுகளை பற்றி நாம் விமர்சிக்க முடியாது. On the other hand, for a person developing bhakti and doing sadhana, then there are so many scriptural definitions and descriptions about that devotee. அதே சமயம் சாதனா பக்தியை பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவருக்காக சாஸ்திரங்களில் பலவிதமான விளக்கங்களும் சட்டங்களும் தரப்படுகின்றன. But the prema bhakti is very unpredictable, and therefore one cannot really describe his activities. ஆனால் பிரேம பக்தரோ நாம் அவர் எவ்வாறு நடந்து கொள்வார் என்று கூற முடியாத நிலையில் இருப்பதால் அவரை பற்றிய விளக்கங்கள் இல்லை. However, one thing we can detect is that he is always absorbed in Krishna. ஆனால் அவருடைய ஒரு முக்கியமான தன்மை என்னவென்றால் அவர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரில் ஆழ்ந்திருக்கிறார். So this is the distinguishing factor. இதுதான் அவரை வித்தியாசப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அம்சம். Because of this, all the other characteristics follow. இதன் காரணமாக அவரது இதர இயல்புகள் குணங்கள் அதை பின்பற்றி தோன்றுகின்றன. Those who are doing sadhana
are not completely absorbed in the Lord. சாதனை பக்தியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் முழுமையாக கிருஷ்ணரில் ஊன்றி இருக்கவில்லை. And therefore, they follow certain rules of conduct, certain regulations. எனவே அவர்கள் நடத்தைக்காக சில சட்ட விதிமுறைகளை ஒழுங்குமுறைகளை பின்பற்றுகிறார்கள். These rules help them develop absorption in the Lord. இவை பகவானிடம் மனம் ஊன்றி போவதற்கு அவர்களுக்கு உதவி செய்கின்றன. The person in prema is completely absorbed in the Lord, so he doesn't need any rules. பிரேமையில் இருப்பவர் பகவானிடம் முழுமையாக ஆழ்ந்திருப்பதன் காரணத்தினால் அவருக்கு அந்த சட்டங்கள் தேவையில்லை. Having surpassed the sadhana and attained perfection, the rules are no longer necessary. சாதனை நிலையை கடந்து முழுமை நிலையை எய்திவிட்டத காரணத்தினால் அந்த சாதனைக்கான சட்டங்கள் அவருக்கு இனி தேவையில்லை. So at the same time, he is not deliberately thinking of breaking all the rules. அதே சமயம் அவர் தானாகவே வலிந்து சட்டங்களை எல்லாம் முறிக்க வேண்டும் என்று செயல்படுவதில்லை. And he never rejects the authority of the Vedas. அவர் வேதங்களின் அதிகாரபூர்வமான தன்மையை ஒருபோதும் நிராகரிப்பதில்லை. So the person on the lower level, the person doing sadhana, has to give great respect to those devotees. எனவே சாதனை நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் அத்தகைய உன்னதமான பக்தர்களுக்கு அதிகமான மரியாதை தர வேண்டும். He cannot imitate them. ஆனால் அவர்களை நகல் செய்யக்கூடாது. So in the Nectar Devotion, in the first part, there Rupa Goswami talks about bālaka-vat. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவின் முதல் பகுதியில் பாவ ஆபாஸ் என்பதை பற்றி ரூப கோஸ்வாமி பேசுகிறார். So bhava is not prema, but it is very elevated also. பாவா என்பது பிரேமை அல்ல, ஆனால் அதுவும் ஒரு முன்னேறிய நிலைமையாகும். So the bhava-vas person is one who imitates a person on bhava stage. பாவ ஆபாஸ் எனக்கூடிய ஒரு பக்தர் அந்த பாவ நிலையில் உள்ள பக்தரை நகல் செய்ய முயற்சிக்கிறார். He may do so to get fame and position. அது பேரும் புகழும் பதவியும் வேண்டும் என்பதற்காக செய்யப்படலாம். So that is criticized by Rupa Goswami. அதை ரூப கோஸ்வாமி கண்டிக்கிறார். One should never imitate such a person. அத்தகைய உன்னதமான பக்தரை ஒருவர் ஒருபொழுதும் நகல் செய்யக்கூடாது. It is a type of deception. அது ஒரு ஏமாத்து வேலையாகும். We are advertising ourselves in a position superior to our actual position. நம்மை நாமே நம்முடைய உண்மையான தரத்தை விட உயர்ந்த தரத்தில் இருப்பதாக நம்மை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறோம், விளம்பரப்படுத்திக் கொள்கிறோம். So this is never beneficial for our spiritual advancement. இது நமது ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு எப்போதும் நன்மை தராது. The devotee does not want to advertise his position. ஒரு பக்தர் தன்னுடைய தகுதியை விளம்பரப்படுத்த ஒருபொழுதும் முயலக்கூடாது. Rather, he thinks himself as the most fallen at all times. அவர் தன்னைத்தானே மிகவும் விழுந்த நிலையில் எப்பொழுதும் இருப்பதாக கருதி கொள்ள வேண்டும். The devotee, such a devotee should never be imitated. எனவே அத்தகைய பக்தரை ஒருபொழுதும் நகல் செய்யக்கூடாது. At the same time, he should not be criticized. ஆனாலும் அவரை கண்டிக்கவும் கூடாது. If we criticize a person on bhava and prema because he does not conform to what we think are the rules, then this is a great offense. பாவ பிரேம நிலையில் உள்ள பக்தர் நாம் நினைக்கக்கூடிய வழியில் அவர் செயல்படவில்லை என்ற காரணத்தினால் அவரை குறை கூறக்கூடாது. Therefore, we have to be very, very careful. எனவே நாம் மிக கவனமாக செயல்பட வேண்டும். Of course, one of our aparads is criticism of the Vaishnava. அபராதங்களில் ஒன்று வைஷ்ணவரை நிந்தை செய்வதாகும். So, particularly for exalted devotees, we should be very, very careful. மிகவும் குறிப்பாக உன்னதமான நிலையில் உள்ள பக்தர்கள் விஷயத்தில் நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். But even for normal devotees or lesser devotees, we should be very, very careful about criticizing. இன்னும் கொஞ்சம் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் விஷயத்திலும் கூட நாம் மிகவும் கவனமாகவே இருக்க வேண்டும். We should understand what the motive of the criticism is. நாம் செய்யக்கூடிய அந்த கண்டனத்தின் நோக்கம் என்ன என்பதில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். If we are criticizing for a good purpose, fine. குறை கூறுவது ஒரு நல்ல நோக்கத்துடன் இருக்குமானால் அது நல்லதுதான். But if the criticism is only to elevate ourselves, then of course this is not proper. ஆனால் நம்மை நாமே உயர்த்தி காட்டுவதற்காக நாம் மற்றவரை குறை கூறுவோமானால் அது சரியல்ல.
So in this way, the devotee has to carefully judge different types of devotees. விதமாக ஒரு பக்தர் பலவிதமான பக்தர்களை சரியான விதத்தில் சீர்தூக்க வேண்டும். And particularly those who are more elevated may be more difficult to judge. சொல்லப்போனால் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தரை சீர்தூக்குவது மிக கடினமாக இருக்கும். At the same time, of course, such devotees are very rare. ஆனால் அத்தகைய பக்தர்கள் மிகவும் குறைவுதான். So the danger of committing offense is not so much because they are so rare. எனவே அந்த அபராதம் செய்வதற்கான வாய்ப்பும் குறைந்து போகிறது, ஏனென்றால் அத்தகைய பக்தர்கள் அபூர்வமாக இருக்கிறார். But we see in the Bhagavatam, for instance, Sukadeva Goswami, the women and children were mocking him and making fun of him. பாகவதத்தில் நாம் காண்கிறோம், சுகதேவ கோஸ்வாமியை பெண்களும் சிறுவர்களும் பலவிதமாக கேலி செய்கிறார்கள். So this, of course, is not proper. இது சரியல்ல. But they thought, oh, he is just a madman. ஆனால் அவர்கள் அவரை பைத்தியக்காரராக நினைத்தார்கள். And as this verse says, Parmahamsa, he may act like a madman. இந்த ஸ்லோகத்தில் உள்ளதை போல ஒரு பரமஹம்சர் பைத்தியக்காரனை போல நடந்து கொள்ளலாம். So he has an appearance of a madman, but Sukadeva Goswami was the most exalted devotee. எனவே தோற்றத்தில் பைத்தியக்காரனை போல இருந்தாலும் சுகதேவ கோஸ்வாமி உன்னதமான பக்தர் ஆவார். So we have to think very carefully about criticizing such people. எனவே அத்தகைய மக்களை குறை கூறுவதற்கு முன்னால் நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். So of course we can learn to do that by giving proper respect to all living entities. இதை நாம் எவ்வாறு கற்க வேண்டும் என்றால் அனைத்து உயிர்வாழ்களுக்கும் சரியான மரியாதையை நாம் தர பழக வேண்டும். So one is taught that also even in Dharma Shastras. இதுவும் தர்மசாஸ்திரங்களில் கூட நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது. And thus I mentioned previously, particularly for the grihasta, he has to welcome guests in his house. He has to feed all the living, like the animals, etc. So this is an idea of giving respect to everybody. கிரகஸ்தருக்கு கூறியுள்ள சட்ட வழிமுறைகளை பார்ப்போமானால் அவர் தான் சமைத்த உணவை மற்றவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் அவர் அந்த தான தர்மத்தை உணவிடுதலை செய்ய வேண்டும். இந்த விதத்தில் அவர் அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் மரியாதை தரும் வகையில் பழகுகிறார். And then particularly one gives respect to a brahmana. மேலும் குறிப்பாக அவர் பிராமணருக்கு மதிப்பு தர வேண்டும். And one will also give respect according to ashrama. So the brahmachari or the vanaprastha or the sannyasi gets the respect of the grihasta. அதே போல அவர் ஆசிரமத்திற்கு ஏற்ப அவர் மரியாதையும் தர வேண்டும். அந்த விதத்தில் பிரம்மச்சாரியோ வானப்பிரஸ்தரோ சன்னியாசியோ அதிக மரியாதை பெற வேண்டும். But even more than that, the devotee gets more respect. இதை விடவும் அதிகமாக ஒரு பக்தருக்கு மரியாதை தர வேண்டும். So in other words, a real devotee will respect all living entities, but of course he always respects the devotees. இவ்வாறு ஒரு பக்தர் அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் மரியாதை தரக்கூடிய அதே சமயத்தில் பக்தர்களுக்கு இன்னும் அதிக மரியாதை தருகிறார். And therefore he avoids criticism. எனவே அவர் குறை கூறுவதை தவிர்க்கிறார். So this is the proper conduct of a devotee, and if he follows it, then he can advance nicely in devotional service. இதுதான் பக்தருக்கான சரியான நடைமுறையாகும். இதை செயல்படுத்துவதன் மூலமாக ஒரு பக்தர் உன்னதமான முன்னேற்றத்தை காண்கிறார். Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Devotees, kindly put your questions in the chat box. Maharaj, here it was mentioned Veda-vada. So what does Veda-vada mean? வேதவாதம் என்னும் பதத்திற்கு பொருள் என்ன? So Veda-vada rata, one who is absorbed in vada, of course, means discussion. வேதவாத ரதா என்றால் வேதங்களில் கூறப்பட்ட விஷயங்களில் ஒருவருக்கு நாட்டம் இருக்கிறது என்று பொருள். But particularly it can mean he's absorbed in discussing the fruitive results of the Vedas. அதாவது வேதங்களில் உள்ள பலநோக்கு செயல்களை பற்றி அவர் விவாதிப்பதில் ஆர்வம் கொள்கிறார் என்று பொருள். So he should not the Parmahamsa or even the regular devotee should not become absorbed in discussing the fruitive results of the Vedas. எனவே அவர் நிச்சயமாக பரமஹம்சர் அல்ல. ஒரு சாதாரண பக்தர் கூட பலநோக்கு கர்மகாண்ட பகுதிகளில் ஆர்வம் காட்டக்கூடாது. Of course, it's prominent in the Karmakanda section of the Vedas.
இது வேதங்களில் உள்ள கர்மகாண்ட பகுதிகளிலேயே பலநோக்கு செயல்கள் அதிகம் கூறப்படுகின்றன. So there, going to svargaloka is glorified. அங்கு சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்வது மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. To do that, then one has to accrue punyas and do sacrifices. அதை அடைவதற்கு ஒருவர் யஜ்ஞங்களை செய்து புண்ணியங்களை சேர்க்க வேண்டும். So some people become absorbed in that. சிலர் அதிலேயே ஆழ்ந்து போகிறார்கள். Of course, we don't see that much in the modern world. தற்காலத்தில் அதை அதிகம் நாம் காண்பதில்லை. But 1,000 years ago or 2,000 years ago, it was quite prominent. ஆனால் 1000-2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இது பரவலாக காணப்பட்டது. That was one reason why Buddha's philosophy became important. It opposed this. புத்தருடைய கோட்பாடு வந்ததற்கு இதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணம், இதை எதிர்ப்பதற்காக. And when Shankaracharya was alive 1,000 years ago or more, then again, he had to encounter a lot of these people who were absorbed in karmas. 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சங்கராச்சாரியர் தோன்றிய பொழுதும் கூட கர்மத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய பலவிதமான மக்களை கண்டார். So, of course, and then we have Jaimini, who made a whole philosophy out of this. அதன் பிறகு ஜைமினி எனக்கூடிய ஒருவர் இதற்காக ஒரு பெரிய தத்துவ கோட்பாட்டையே உண்டாக்கினார். And in his philosophy, he becomes atheistic. He doesn't even believe in God. அவருடைய கொள்கை ஏறக்குறைய நாத்திகவாதத்தை ஒத்திருக்கிறது. அவர் கடவுளை கூட நம்புவதில்லை. Just do your sacrifices, you get the result, and you go to Svargaloka. உங்கள் யஜ்ஞங்களை செய்வதன் மூலமாக நீங்கள் சொர்க்கலோகத்துக்கு போகலாம். So, in other words, in ancient times, this section of the Vedas was quite popular. அதாவது கடந்த காலத்தில் இந்த வேதங்களில் உள்ள கர்மகாண்ட பகுதி மிகவும் பரவலாக மக்களால் பின்பற்றப்பட்டது. But one who is renounced, the vanaprastha sannyasi, generally they avoid those things because they are trying to get liberation. ஆனால் துறவு நிலையில் இருக்கக்கூடிய வானப்பிரஸ்தர் சன்னியாசி அவர்கள் இதை முழுவதுமாக தவிர்க்கிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் முக்திக்காக முயற்சி செய்கிறார்கள். Maharaj, there's a question from Kalanidhi Prabhu that is there still some fear left in the Paramahamsa sannyasi? Does it modify his behavior? பரமஹம்ச சன்னியாசியிடம் இன்னும் சிறிது பயம் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறதா? அதன் காரணமாக அவர் நடத்தையில் சில மாறுதல்களை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறாரா? But if he's truly qualified as a Parmahamsa, then no fear. He is not attached to his body at all. அவர் பரமஹம்சராக அந்த உன்னத நிலையில் இருப்பாரானால் அவருக்கு பயம் என்பதே இல்லை. ஏனென்றால் அவர் சரீர உணர்வில் இல்லை. He's completely absorbed in the Supreme Lord. அவர் முழுமையாக பரமபுருஷ பகவானில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். Thank you, Maharaj. Now it was mentioned about the Paramahamsa sannyasi, how he doesn't speak. Then if he doesn't speak, then how the devotees, others will come to know about devotion and take to devotional service. பரமஹம்ச சன்னியாசி பேசுவதே இல்லை என்று நாம் கண்டோம். அவ்வாறு பேசவில்லை என்றால் எவ்வாறு இந்த விஷயங்களை நாம் அறிவோம்? எவ்வாறு நாம் பக்தி தொண்டுக்கு வருவோம்? So this is a general characteristic of the Paramahamsa. இது பரமஹம்சரின் ஒரு பொதுவான குணாதிசயமாகும். And some of them follow this. சிலர் இதை பின்பற்றுகிறார்கள். For instance, Sukadeva Goswami didn't speak to anybody for many years until he came to Parikshit's when Parikshit was dying. Then he spoke finally. உதாரணமாக சுகதேவ் கோஸ்வாமி அநேக காலம் பேசாமலேயே இருந்தார். இறுதியாக பரீட்சித் மகாராஜ் தன் உயிரை திறக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் மட்டும் வந்து அவர் பேசினார். But some of the Paramahamsas will speak often. So we have examples like Narada Muni. வேறு பரமஹம்சர்கள் எப்பொழுதும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உதாரணமாக நாரத முனிவர். Maharaj, on similar lines, we see that Jaḍa-vat was acting like a dull person, and then at one point he started preaching to Rahugana. So why did he choose to do like that first and then later? அதே போல ஜடபரதரும் கூட அநேக காலம் பேசாமலேயே இருந்தார். இறுதியில் ரகுகணன் என்ற அரசரிடம் மட்டும் பேச ஆரம்பித்தார். இதை எதற்காக அவர் செய்தார்? Well, one thing is the devotee is not interested in anything in the material world. ஒன்று, பக்தருக்கு இந்த பௌதிக உலகத்தில் எதன் மேலும் ஆர்வம் இல்லை. And he doesn't want to be bothered by material duties. அவர் பௌதிகமான கடமைகளை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த தொந்தரவை அவர் ஏற்க விரும்பவில்லை. At the same time, because he's a devotee of the Lord, he does have compassion. அதே சமயம் பகவானுடைய பக்தராக இருக்கும் காரணத்தினால் அவரிடம் கருணை இருக்கிறது. But he may be very selective in who he gives that compassion to. ஆனாலும் அந்த கருணையை யாருக்கு வழங்குவது என்னும் விதத்தில் அவர் மிகவும் தேர்வுடன் செயல்படுகிறார். So therefore, Jaḍa-vat didn't speak until he gave mercy to
King Rahugana. எனவே ஜடபரதர் ரகுகணன் என்னும் அரசருக்கு கருணை வழங்கும் வரைக்கும் அவர் பேசாமல் இருந்தார். But we cannot question why him, why not another person? ஏன் மற்றவர்களுக்கு அவர் இந்த உபதேசங்களை கூறவில்லை என்று நாம் கேட்கக்கூடாது. That is the decision of that particular devotee. அது அந்த குறிப்பிட்ட பக்தருடைய தீர்மானம். Thank you, Maharaj. There's a question from Jyoti Sundar Mataji. So she's quoting from the Krishna Bhajanamrita. The persons in ignorance should worship all devotees equally, whether greater or lesser, and not find fault. At the same time, distinguishing the powerful and lesser devotees is the life of a devotee. Could you please explain the contradiction between the expert and the ignorant? அறியாமையில் உள்ள பக்தர் அனைவரிடமும் பாகுபாடின்றி ஒரே வகையாக மரியாதை செலுத்த வேண்டும். அதே சமயத்தில் பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் நாம் உயர்ந்த மற்றும் தாழ்ந்த பக்தர்களை வித்தியாசப்படுத்தி காண வேண்டும். இந்த முரண்பாட்டை எவ்வாறு சரி செய்வது? Well, if a person is ignorant, then he cannot make any distinctions. அறியாமையில் ஒருவர் இருப்பாரானால் அவருக்கு வேற்றுமைப்படுத்தக்கூடிய திறமை இல்லை. But at least he should respect devotees. குறைந்தபட்சமாக பக்தர்கள் அனைவரையும் அவர் மதிக்க வேண்டும். So therefore he respects everyone. எனவே அனைவரையும் அவர் மதிக்கிறார். One who is a madhyama, of course, then he has association with devotees, he gets knowledge, so therefore he makes distinctions. மத்தியம நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர் பக்தருடைய சங்கம் எடுத்துக் கொள்கிறார், பக்தர்கள் மூலமாக ஞானத்தை பெறுகிறார், அப்பொழுது அந்த வேற்றுமைகளை அவர் காண்கிறார். If he does not, then that will impede his advancement. இவ்வகையில் அவர் வேற்றுமை செய்யவில்லை என்றால் அவருடைய முன்னேற்றம் தடைப்படும். If he treats the lowest devotee like the highest and the highest devotee like the lowest, then he commits offense. ஆரம்ப நிலை பக்தரை முன்னேறியவராகவும் முன்னேறிய பக்தரை ஆரம்ப நிலை பக்தராகவும் நடத்தும் பொழுது அவர் அபராதம் செய்கிறார். So therefore the madhyama devotee is very careful to make distinctions. எனவே மத்தியம பக்தர் மிகவும் கவனமாக இந்த வேற்றுமைகளை காண்கிறார். And accordingly then he can advance. அதன்படி அவர் முன்னேற்றம் காண முடியும். Thank you, Maharaj. There's another question. So if the devotees of lesser power, being without intelligence, they become angry on seeing the worship of devotees of greater power and influence, then their own power will be destroyed by the power of the great devotees. So how can the power of a great devotee destroy the lesser devotee who's maybe critical about the worship of the superior devotee? Sorry, Prabhu, I could not catch that. If devotees of lesser power, being without intelligence, become angry on seeing the worship of devotees of greater power and influence, their own power will be destroyed by the power of great devotees. So can you please explain? ஒரு தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர் உயர்ந்த நிலையில் உள்ள பக்தருக்கு வழங்கக்கூடிய மரியாதைகளை பார்த்து அவர் பொறாமை கொள்வாரானால் அந்த உயர்ந்த நிலையில் உள்ள பக்தருடைய அந்த சக்தியானது தாழ்ந்த நிலையில் உள்ள பக்தருக்கு இருக்கக்கூடிய பக்தியையும் அது அழித்துவிடும். இதற்கு எவ்வாறு அந்த உயர்ந்த பக்தர் உடன்படுகிறார் என்பதை விளக்க வேண்டும். This is just another way of saying that the great devotee has no interest in destroying anybody. இதன் மற்றொரு பொருள் என்னவென்றால் உயர்ந்த நிலையில் உள்ள பக்தர் யாரையும் அழிப்பதில் ஆர்வம் கொள்வதில்லை. But nevertheless, because of the offense of that person, then he has to suffer the result. ஆனாலும் அபராதம் செய்தவர் அதன் பயனை அனுபவித்துத்தான் தீர வேண்டும். Thank you, Maharaj. Now there's a question from Jeevanagaura Hari Prabhu. How to maintain the mood of being fallen always? எப்பொழுதும் விழுந்த நிலையில் உணர்வது எப்படி? Well, this is inherent in accepting the process of bhakti. இது பக்தியை ஏற்றுக்கொள்ளும் அந்த முடிவிலேயே இது அதில் இயல்பாக அமைந்திருக்கிறது. Since we are the servant of the Lord, we are always in a lesser position. பகவானுடைய சேவகர்களாக நாம் எப்பொழுதும் ஒரு தாழ்ந்த நிலையில் தான் இருக்கிறோம். And we feel very unqualified. மிகவும் தகுதியற்றவர்களாக நாம் உணர்கிறோம். So that is natural for a person in a lesser position. எனவே ஒரு தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதருக்கு அத்தகைய பணிவு இயல்பானது. If he thinks otherwise, then he believes he's superior. வேறு விதமாக அவர் உணர்வாரானால் தன்னை உயர்ந்தவராக அவர் கருதி கொள்வார். So then there is no question to do with bhakti. அப்பொழுது பக்தி என்பதற்கான கேள்வியே இல்லை. So it is, we say, natural to the development of bhakti. எனவே பக்தி வளரும் பொழுது இது இயல்பாகவே அந்த பணிவான குணம் தோன்றுகிறது. Maharaj, there's a question from Swarnavada Prabhu.
does the behavior of a Paramahamsa devotee who is in prema while in this material world and the devotees of the spiritual world, are they same, like behaving as a mad person, etc.? பிரேம நிலையில் பரமஹம்ச தன்மையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நடந்த அந்த பைத்தியக்காரரை போல நடந்து கொள்வதற்கும் ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள அந்த தூய பக்தர்களுடைய நடத்தைக்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா? No, the devotee is acting like a madman in relation to material social conventions. அந்த பக்தர் பைத்தியக்காரரை போல நடந்து கொள்வது இந்த பௌதிகமான நடைமுறைகளுக்காகத்தான், which are restrictive. அவை மக்களை கட்டுப்படுத்துகின்றன. அதற்காக. So the spiritual world has no material restrictions. ஆன்மீக உலகத்தில் ஜடத்தன்மை உள்ள சட்டங்கள் இல்லை. So there's no necessity of rejecting anything there. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் எதையும் தவிர்க்கவோ நிராகரிக்கவோ தேவையில்லை. Thank you, Maharaj. There's a question from Janava Supriya Mataji. In the purport, it was mentioned that a Paramahamsa's concealment should not be like a ghost. What does it mean? பரமஹம்சர் தன்னை ஒரு பூதத்தை போல மறைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கு என்ன பொருள்? What that simply means is he shouldn't just be inactive. He should not be inactive. அதாவது அவர் செயல்பாடுகள் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது என்று கூறப்பட்டது. Nor should he act in a way contrary to the Vedas. அதே சமயம் வேதங்களுக்கு மிகவும் முரண்பாடான செயல்பாடுகளையும் அவர் செய்யக்கூடாது. That is preaching a false philosophy. அதாவது போலியான தத்துவங்களை பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது. Of course, acting like a ghost, that of course also refers to someone who's possessed by a ghost. அது ஒருவர் பேய் பிடித்தவர் நடந்து கொள்வது என்ற விதத்திலும் அதை நாம் பொருள் கொள்ளலாம். And he may do all sorts of activities which are contrary. அத்தகையவர் பொருந்தாத பல செயல்களை செய்யக்கூடும். But the devotee will never do certain things which are contrary to the Vedic injunctions. ஆனால் ஒரு பக்தர் வேத கட்டுப்பாடுகளுக்கு முரணான செயல்களை ஒருபோதும் செய்ய மாட்டார். Thank you, Maharaj. There's a question from Jivanagari Har Prabhu that the great exalted personalities, they conceal their spiritual identity. But if they expose their spiritual identity, will it not increase the faith on the followers? So then why he should conceal himself? மிக உயர்ந்த நிலையில் உள்ள பக்தர்கள் தங்களுடைய ஆன்மீகமான அடையாளங்களை மறைத்துக் கொள்கிறார்கள். ஏன் அவ்வாறு செய்கிறார்கள்? அதை வெளிப்படுத்தினால் பக்தர்களுக்கு இன்னும் பக்தி அதிகரிக்க உதவும் அல்லவா? Well, such persons are so absorbed in the Lord that they find the material world as an obstacle to that. So therefore they avoid the world as much as possible. அத்தகைய பக்தர்கள் பகவானிலேயே முழுமையாக ஆழ்ந்திருக்கும் காரணத்தினால் பௌதிக உலகம் அந்த பக்திக்கு தடையாக இருப்பதாக காண்கிறார்கள். எனவே அந்த பௌதிக உலகத்தை முழுமையாக தவிர்க்கிறார்கள். Maharaj, there are no further questions for today.